Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency Ms. Victoria Mac Phillips, Mr. Iqbal Chaudhry, Dr. Qasim Jan Sahab is not here, I believe. Mirza Habib, Manzoor Somro Sahab, Junaid Zaidi Sahab, and Dr. Sahab will join us later, and also the distinguished ambassadors and other representatives of the embassy. Assalamu alaikum. I'm sorry, Dr. Patricia, that I have to speak before you because I have to leave for a cabinet meeting, and our cabinet meetings are very long. I'm very happy to be here. It's obviously International Science Day, and since it's also going on media, so I will just mix between Urdu and English so we can also talk to the local audience as well. So obviously Science Day has its own importance, and science has changed the world in so many ways, I must say. मैं थोड़ा जब हम बात करते हैं कि कैसे चेंज हुई, तो जाहिर है कि हम अपने इर्द गिर्द ही देखें. If we just look around, even in this hall, you see that how science has actually changed our interactions. We have this microphone we are talking, we have lights, we have these, the technology that has actually enabled us to interact with each other. ये भी एक साइंस का कमाल है कि हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से उसने तब्दील किया है. मेरे मामू हैं, फेडरल मिनिस्टर थे पहले, वो पिछले गवर्नमेंट में, और he is now about 77 years old. So he tells me the story कि जब शुरू में हम लोग जेलम से हैं, तो जेलम में हम लोग जो हैं वो बेसिकली क्या है कि हमारी सारी जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा किसी ना किसी हवाले से फ़ौज से वाबस्ता रहीं. तो मेरे जो परदादा थे, ग्रेट ग्रैंड फादर, जिस तरह से हमारे गुजर खान में, जेलम में, सुहावा में, सो द मोस्ट ऑफ दिस पोटोहार बेल्ट हम लोग जो थे वो फ़ौज में थे. सो जो मेरे परदादा थे वो भी फ़ौज में थे. तो हम लोगों को जो ज़मीन मिली थी वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी था, अब डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, वहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं. तो और ज़ाहिर ताल्लुक़ जो है वो मेरा जेलम से है. तो वो फैसिनेटिंग स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो ट्रैवल करते थे उस वक्त पाकपतन से जेलम, कि पहले हमें ख़त लिखना पड़ता था लाहौर में कि हम आ रहे हैं. फिर सुबह जो है उनके लिए एक घोड़ा जो है वो आता था, उस घोड़े के ऊपर बैठ के वो तकरीबन 3 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंचते थे. रेलवे स्टेशन के बाद पैसेंजर गाड़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, फिर अगले दिन पैसेंजर गाड़ी आती थी और फिर वो लाहौर पहुंचते थे. सो ये मैं आपको बता रहा हूँ. और अब आज लाहौर और जो हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पे हमारी आरफ वाला तहसील है, उसके दरमियान जो फासला है, that was about, they used to take about 3 days to travel between Lahore and Montgomery district, which is now Sahiwal, and now it's Pakpatan. Now that journey is now reduced to about 1.5 hours. So you can imagine the kind of, this is a fascinating story of science. This is a fascinating story of the development of technology. और ख़ुद हमारे अपनी ज़िंदगियों में जितनी तब्दीली आई है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, it's actually hard to believe. बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ही पता ही होगा कि फ़ोन लगवाना कितना मुश्किल काम था. आपको MNAs, MPAs के पास जाके 85 की असम्बली में या इवन 88 की असम्बली में जो सबसे बड़ी सिफारिश किसी MNA की या MPA की होती थी वो ये थी कि फ़ोन लगवा दें PTCL को कह के. एंड नाउ वी हैव फ़ोन्स, कंपनीज जो हैं वो खुद पीछे पड़ी रहती हैं कि खुदा के लिए हमारा फ़ोन ले लें. सो एंड just go about a few, maybe not I would say few centuries back, because maybe 1 or 2 centuries back, the biggest challenge for the humanity was that how can we save ourselves from pandemic and famine. And most of the world population, the biggest challenge for the population and humanity was that how can we avoid famine? How can we avoid pandemic? And within centuries, we have now actually literally
come over with this fear of dying because of hunger. Now actually people die because of overeating and not of hunger. So this is the kind of change that science and technology has brought in the world, and it continues to changing. Not that we have not our own problems, we have our problems, and I would like to draw the kind attention of Director UNESCO that, and also we have the other organizations, COMSTECH, COMSTECH, that we must not allow the rich countries and rich, I would say, communities to monopolize science. Now what is happening vis-a-vis ये जो हमारी vaccine है, it's a great day actually to address this prestigious gathering, because today, actually yesterday, the vaccine for COVID has been announced, and Pfizer and this biotech has announced that they have invented this vaccine to safeguard the humanity from COVID, and this is obviously one great invention, and I must congratulate all the scientists and technicians working with these companies especially. But at the same time, I would appeal to Pfizer and biotech and all the rich countries that let's not monopolize the vaccine. Now we hear that top 5 rich countries have already ordered 0.5 billion items of this vaccine. So if only rich countries will monopolize this vaccine and poor countries won't be able to get that vaccine, that will actually be a classic case of monopoly over science. And I think this is an area where UNESCO and United Nations and other organizations, and especially WHO, can play a big role, that how to avoid and how to, the kind of discourage this monopoly over science and technology. And this is one area that we, the world, need to look at. Rest, I hope that the kind of adventures that scientists are taking, the scientists have taken in the field of science and technology will obviously bring more prosperity and happiness to the world, to the world population, and this is what we are looking for. This is what we expect from the science. This is what we expect from the technology, and also, obviously, the whole world is looking at the advent of 5G. कि जब 5G internet आ जाएगा, तो how that will change the whole world. It will be actually as big a revolution as internet itself. And theme of today's Science Day was actually the COVID-19. So I'm very happy to report, especially to the Excellency, the ambassadors here and other diplomats, on 26th February, when the first COVID case, and also Dr. Patricia for you, when the first COVID case in Pakistan were reported on 26th February, at that day we were actually net importer of all COVID-related material. We were importing these masks from China. We were importing the shields, the goggles, the doctors' prevention kits, shoes, everything. We were a net importer of all these equipments and stuff. Just after 4 to 5 months of 26th February, we became one of the largest exporter of these stuff. And this was the kind of, I would say, the enigma that the attached with the Pakistani scientists, engineers, and the kind of performance they have showed to conquer this pandemic in Pakistan. That not only that we created an environment where we have been able to produce all COVID-related material that suffice our needs, but also we have been able to export and help the world actually. Now we are also giving charity. In charity, we are giving this COVID material to Afghanistan, to Iraq, to Nigeria, and to other countries. Not to Nigeria, sorry, but to Iraq, Afghanistan, and a few other African countries. So we are giving away these COVID-related material. That itself is a huge, I would say, a leap forward as far as Pakistan's own contribution in this COVID pandemic is concerned. So today is World Science Day, and I want to also suggest to, especially जो हमारे पाकिस्तान के लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त स्कूल्स में हैं,
کالجز میں ہیں کہ سائنس جو ہے آپ بزنس تو پڑھتے ہیں، لینگویجز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور جو باقی جو مضامین ہیں ان پڑھتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو فیوچر ہے وہ سائنس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہے. سو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک مستقبل کی طاقت بنانا ہے تو پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کو سائنس کی طرف آنا ہوگا، ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا. اور اب یہ بات نہیں رہ گئی کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اب انٹرنیٹ کے بعد اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو جو چیزیں اویلیبل ہیں ہمیں، جو فرسٹ ورلڈ میں اویلیبل ہیں وہی اب ہر جگہ کے اوپر اویلیبل ہیں. اٹس جسٹ کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو تو آپ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی دسترس میں ہے، آپ کے پاس ہے. سو میں یہ کہوں گا اسپیشلی جو ہماری لڑکیاں اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا اس لیے بھی میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جو انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا وہ بہت بہتر ہے باقی جو ہمارے جو شعبے ہیں جیسے وکالت ہے یا ڈاکٹری ہے یا جو اور باقی شعبے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بہتر ماحول جو ہے وہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں آپ کو ملتا ہے. سو آئی ووڈ انکریج کہ آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اس طرف آئیں، اینڈ دس از ہاؤ وی کین چینج پاکستان. کیونکہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو جس طرح سے باقی تمام ممالک میں آگے گئے ہیں ہم اسی طرح سے ہی آگے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے